In hepatobiliary system, there are 3 and 4 important topics are there. Most important is a viral hepatitis. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. ঠিক আছে? হেপাটাইটিস বি নিয়ে আলাদা করে কোশ্চেন আসবে, লং কোশ্চেন। অ্যান্ড হেপাটাইটিস বির কোনটা অনেকগুলো সেরোলজিক্যাল প্রোফাইল আছে, অ্যাকিউট হেপাটাইটিস, ক্রনিক হেপাটাইটিস, অ্যাক্টিভ ফর্ম, ব্লা ব্লা ব্লা, সেটা জানতে হবে 1 নম্বর। তো দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যদি হেপাটোবিলিয়ারি সিস্টেম হয়, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্টস ইজ এ হেপাটাইটিস। ওকে, সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট যদি বলা যায়, that is pyogenic liver abscess and echinococcus granulosus. Both can come as a long question as well as short note. So amar mone in hepatobiliary system this is the 3 important topics are there. So today our class is a introductory class, but what is my topic today is the infective syndrome of a hepatobiliary system. Infective syndrome means যখন when a patient comes to you having a kind of high grade of fever, sepsis, ঠিক আছে? তো কোন লিভারের আর্কিটেকচার, নট লিভার, ইট ইজ আ হেপাটোবিলিয়ারি সিস্টেম। অনেকগুলো পার্ট আছে, ইউ নো অ্যানাটমি ওয়েল, জাস্ট পাস্ট ইট আউট। কী কী পার্ট আছে বিলিয়ারি সিস্টেমে, হেপাটোবিলিয়ারি সিস্টেমে, জাস্ট স্পিক ইট আউট। লিভার, gallbladder, bile duct. Okay, so we will know about that anatomy part, right? এই তিনটে যে পার্ট আজকে আমরা তোমরা যেটা বললে, one is a liver, another is a, this is এটা কি gallbladder, and this is cystic duct, and এইটা common bile duct. Any part getting infected তার একটা আলাদা নাম আছে, উইল নো লিটল অ্যাবাউট দ্যাট। মেডিসিন, ঠিক আছে, মেডিসিন, দিস কামস আন্ডার সার্জারি, আই হোপ সো। সার্জারি অ্যান্ড মেডিসিন বোথ শেয়ার্ড, সো উই লিটল অ্যাবাউট নো অ্যাবাউট হোয়াট দ্য symptoms and where the pathology happens, and next what are the main important organisms causing what, কে কি করছে, ঠিক আছে। and lastly we'll discuss কি questions আসবে in infective syndrome. Got my point? But today in my class we will not cover up hepatitis. There will be 2 separate class of hepatitis, 2 separate class, so you can understand the value of hepatitis. Hepatitis will come to your long question in your practicals, in your viva, ঠিক আছে। তার মধ্যে একটা চার্ট ইম্পর্টেন্ট, আর কিছু না, সেই চার্টটা কাঁটাতে হবে, মানে জানতে হবে। So today we will not discuss about hepatitis, but we will discuss about little bit of all the, apart from viral hepatitis, what are the infections are there, bacteria, little bit of fungus and parasites. So this is all the architecture you already know. These are normal mechanisms of normal hepatic sterility. So bile as an antimicrobial fluid, okay, contains bile salt. We know the machinery disrupt the bacterial cell membranes. Kupffer cells, it is a unit of a what, liver, right? So specialized radiculoendothelial macrophage resides in hepatic sinusoids, continuously clear translocating the bacteria. And another is a sphincter of Oddi, act as a mechanical one-way valve, prevents ascending migrations of a enteric flora from duodenum to biliary. We all know that duodenum, our GI tract, having what? Having bacteria. You know na? The normal flora, all the enterobacteriaceae or enterobacterials, E. coli, Klebsiella, normally present in our gut.
তাহলে আমার গাটে এলো, সে যদি এরকমভাবে উঠে চলে যায় তাহলে কি হবে? সবসময় তো ইনফেকশনস হবে, বাট দের ইজ এ সাম ভালভ, ওয়ান ওয়ে ভালভ মেকানিজম, জাস্ট লাইক আমাদের হার্টের ভালভ, এদিকের ব্লাড ওদিকে যায় না, সো স্পিংটার ওডি অ্যাক্টস লাইক দ্যাট। নাও হাউ দিস ব্রিচ হ্যাপেন্স, তাহলে ইনফেকশনটা কি করে হলো? তাহলে কোথাও তো একটা ব্রিচ হতে হবে, রাইট? There is a normal protections mechanisms are there, but where is the breach? First is a direct spread, that is a contagious inflammation and severe cholecystitis. এটা কোথা থেকে হতে পারে? One is a ascending route, duodenal flora moving retrograde cause acute cholangitis. See, sphincter of Oddi খারাপ হয়ে গেছে, হতেই পারে, আমার একটা ভালভ চলে গেল, তাই নর্মাল ফ্লোরা comes here and get infected. Another is a portal vein. Portal vein drains into where? Liver. That portal vein, সে যদি ইনফেক্টেড হয় ব্লাডে যে কোনো কারণে, যদি পোর্টাল ভেনে আমার যদি anyhow gut flora transverse via the portal vein typically leads to pyogenic liver abscess. This is the second kind of mechanism, and third is a hematogenous spread, that is a systemic bacteria. আমার anyhow ধরো লাংসে একটা ইনফেকশনস আছে, সেটা আমার ব্লাডে লজ হলো, অ্যান্ড আফটার এন্টারিং ইনটু দ্য আর্টারি, দেন ইট comes into the liver and it's getting infected the total hepatobiliary system. And যদি আমার anyhow গল ব্লাডারও এখান থেকে এনি রুটে কোনো একটা জায়গা থেকে গল ব্লাডারটাও ইনফেক্ট হলে ডাইরেক্ট এখানে ধরো গলস্টোন একটা লজ হলো, so then this stasis of our gallbladders happen and it getting infected. So high bacterial load, biliary obstructions or stasis, and impaired host immunity. So at any breach happen in our hepatobiliary system, so আমাদের infections হতে পারে. So first is the mechanical obstruction, gallstone. Gallstone বাংলা সিস্টিক ডাক্টটাকে আমার ব্লক করলো বা এনি biliary ট্র্যাক্টে গিয়ে mechanical obstructions করলো. And second happen bile stasis. Bile clearance is not properly happen and it gets stas and getting infections. Second, pressure escalation. Anywhere যদি ইন্ট্রাডাক্টাল প্রেশার রাইজ হয় সেখান থেকেও একটা ব্লকেজ হতে পারে, অ্যান্ড দ্যাট কজ ইনফেকশন. ব্যাকটেরিয়াল proliferation, enteric bacteremia if trapped into the anywhere in our biliary system, it getting infected. Bloodstream infections, blood থেকে ডাইরেক্ট আসতে পারে, অ্যান্ড ওই পোর্টাল ভেন থেকে, অ্যান্ড লাস্টলি সিস্টেমিক bacteremia. So there are the multiple mechanism and finally it cause overall infection. So now this is how breach happens to the normal our hepatobiliary protections. Now the question is, what are the organisms are responsible? Who are the culprits? So first is the culprits are most commonly gram negative bacilli. That what are those? E. coli, Klebsiella, Enterobacter and Cytobacter. These are the dominant pathogen. Why? Why these enterobacterials are dominant pathogen? Anyone? Because this stays where? Gut. Normal flora, easy to, very easy access. খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে আমার এখানে চলে আসতে পারে. This is the gut flora. All the gram negative bacilli and anaerobes, they lives here. And যে কোনো সময় ওরা ওটা গিয়ে, that's why these are the dominant pathogen. Okay. And next are the gram positive. What are the gram positive? Most common as the enterococcus, streptococcus, staphylococcus, right? These are the second gram positive organisms, and there are the anaerobes because our guts having anaerobes. These are the bacteroid, fragilis and clostridium, and lastly fungi and parasites, where candida,
and most important is Echinococcus granulosus or Entamoeba histolytica. Entamoeba and Echinococcus are parasites, okay? And Candida is a fungus. Now in normal setting, a patient having normal doesn't have any kind of immunodeficiency, doesn't have a fungal infections, right? The Candida infections only happen in case of where? In case of immunocompromised host. So here we can only focus on 3 subjects. One is a pyogenic liver abscess. Pyogen কথাটার মানে হচ্ছে bacteria, pus. And here we in liver abscess we generally pyogenic liver abscess means bacterial set of infections. মানে এরা করছে E. coli, Klebsiella and Enterococcus, SP and Streptococcus, because next few slides we introduce few terms. One is a Amoebic liver abscess and another is a pyogenic liver abscess. So pyogenic liver abscess basically কি বললাম bacterial onsets. Bacteria কারা? Most common E. coli, Klebsiella and other Cytobacter, Enterobacter. But তোমরা কি মনে রাখবে most common কারা? E. coli and Klebsiella. And nowadays Klebsiella is a very common and very virulent. ও যখন ইনফেকশনস করে একদম শুধু লিভার না একদম ব্রেন পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়. We discuss that why the Klebsiella nowadays is very important. I have seen few cases, multiple foci, abscess in liver. Patient is severely toxic, very high counts and all those infection markers are very high. Blood culture Klebsiella positive, liver থেকে পাস নিচ্ছি সেখান থেকেও Klebsiella positive, even the patients having an encephalopathy, ব্রেনেও ইনভলভ করে গেছে. So Klebsiella is a now kind of most virulent organisms we have. Okay, why this is a hypervirulent Klebsiella? In pyogenic liver abscess, the most important organisms কেন এটাকে হাইলাইট করেছি because now we have entered now in an antimicrobial resistance era. এমন সব Klebsiella E. coli আসছে যারা হচ্ছে all are pan drug resistance, and specifically in pyogenic liver abscess will get kind of this hypervirulent Klebsiella pneumonia, an increasingly dominant cause of monomicrobial liver abscess. Generally that all the liver abscesses due to the bacterial origin, আমার তো গাট ফ্লোরা অনেকগুলো থাকে তাই তো, ওখানে E. coliও আছে Klebsiella আছে, তাহলে ওরা কি Sphincter of Oddi দিয়ে উপরে চলে এলো, তাহলে it should be a polymicrobial, তাই তো অনেকগুলো ইনফেকশনস থাকবে. বাট nowadays we'll get a simple monomicrobial Klebsiella in few cases na many cases. That's why I highlight these things. That is a monomicrobial liver abscess, particularly in diabetics and East Asian population. ঠিক আছে? So that's why this Klebsiella is now a very important. That hyper mucoviscosity capsule K1 and K2 serotypes, these are the two phenotypes. Lab marker যাই হোক এটা তোমার for diagnosis, and capable of metastatic spreads from liver to cause endophthalmitis and brain abscess. যেটা এক্ষুনি বলছিলাম, I have seen a case that liver abscess, that Klebsiella not only confined to the liver only, on biliary systems only, they were everywhere because hematogenous spreads হচ্ছে, and they are capable enough to infect your eyes, infect your brains, a multi-organ system involvement. It is a hypervirulent strain of Klebsiella. So whenever you have a question of a
pyogenic liver abscess কিভাবে কোশ্চেন আসবে কি রকম আসবে we'll discuss that, but keep in your mind if you have a bacterial onset of whatever pyogenic onset of liver abscess, এখানে আমরা ব্যাকটেরিয়াল লিভার অ্যাবসেস বলি না, আমরা পায়োজেনিক লিভার অ্যাবসেসই বলি। ইট মাইট বি আ মোনোমাইক্রোবিয়াল, ইট মাইট বি আ polymicrobial. In monomicrobial, Klebsiella pneumonia is the most important case. Okay. And another important is antimicrobial resistance of all the strains. Jodi polymicrobial hoy, if I get E. coli, if I get a enterobacter, all are ESBL, AMC, carbapenem resistance positive. This is a gram negative bacteria. Gram negative bacteria having আমরা তাদেরকে antimicrobial resistance যখন তোমাদের ক্লাস হবে জানবে, there are the few genes are there and we categorize them as কারা কোন অ্যান্টিবায়োটিকের উপরে রেজিস্ট্যান্স। Have you ever heard about the antibiotic name meropenem? মেরোপেনাম অ্যান্টিবায়োটিকটার নাম শুনেছো? শোনোনি? অ্যামক্সিক্ল্যাব, অগমেন্টিন শুনেছো তো? আরে একটু ক্ল্যাভাম কথা শুনেছো? ঠান্ডা জ্বর ঠান্ডা লাগলে খাই যেটা, রাইট? সো ক্ল্যাভাম ইজ আ অ্যামক্সিসিলিন, রাইট? ওর যে মেন কোর চেনটা আছে ইটস ডিরাইভড ফ্রম অ্যামক্সিসিলিন, ঠিক আছে? তারই বড় ভাই হচ্ছে পাইপেরিসিলিন, ঠিক আছে? অ্যান্ড এদেরই হায়ার ক্লাস অ্যান্টিবায়োটিক্স হচ্ছে অল দ্য মোনোব্যাক্টামস, দ্যাট ইজ আমার মেরোপেনাম, দ্যাট ইজ ইমিপেনাম। দিস আর ভেরি হায়ার ক্লাস অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স, এটুকু জেনে রাখো। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট নাউডেজ দিস অল দ্য বাগস আর কার্বাপেনাম রেজিস্ট্যান্ট, মানে তারা মেরোপেনাম দিলেও কাজ করবে না। সো এতটা দে আর নাও গেটিং সিভিয়ার, তাদের রেজিস্ট্যান্স প্রোফাইল এতটাই বেশি। অ্যান্ড দেয়ার আর সাম গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজম। কি কি গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজম আমরা বলেছিলাম? এন্টারোকক্কাস, স্ট্রেপ্টোকক্কাস অ্যান্ড স্ট্যাফাইলোকক্কাস। And and most important gram positive drug is a vancomycin, and this kind of enterococcus having a vancomycin resistance enterococcus. So these are the one of the important threats right now treating a patient. দিনের শেষে আমরা কি করব? পেশেন্টকে চিকিৎসা করতে হবে, তাই তো? এখন আমাদের হাতের যে নর্মাল অ্যান্টিবায়োটিক্সটা যদি সব রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায়, how we treat the patient? So that's why this is important. Rising of antimicrobial resistance of common organisms, and also there is also hypervirulent Klebsiella pneumonia there causing severe monomicrobial pyogenic liver abscess. Now what is pyogenic liver abscess? We already know that is a portal bacteremia seeding into sinusoids, Kupffer cells failure and necrosis and cavity formations. মুদ্রা কথা, bacteria lodging to where? Liver. Whatever the routes, সে অ্যাসেন্ডিং রুটে যেতে পারে, Sphincter of Oddi, ও পোর্টাল ভেন থ্রু দিয়ে যেতে পারে, বা ও হিমাটোজেনাস স্প্রেড হতে পারে। উই অল নো দ্য রুটস, বাট ওয়েন দে লজেস ইনটু দ্য ব্যাকটেরিয়া, এখানে কি আছে? কুপার সেলস আছে। কুপার সেলসের জেনারেলি কাজ কি? সেটাকে হাঁটিয়ে দেওয়া, কিন্তু সে হাঁটাতে পারছে না। তাহলে কি করলো? দে ক্রিয়েট এ স্মল পকেটস, কারণ ব্যাকটেরিয়া তো কন্টিনিউয়াস আসতে থাকছে। ইকোলাই এলো, ক্লেবশিয়েলা এলো, সো দে আর creating a small pockets into the liver and cause a abscess. So generally in polymicrobial liver abscess we get a multiple cavitary lesions, necrosis and cavity formations, multiple cavitary lesions. But yes, I have seen a case of bacterial liver abscess, pyogenic liver abscess of single cavitary, large cavitary, that comes Klebsiella, monomicrobial, এটা হতে পারে। সো হাউ these patients present to you? Patient having a high grade of fever with chills and rigor, dull RUQ pain. What is RUQ? এটার মানে কি? RUQ pain,
RUQ মানে কি? রাইট আপার কোয়াড্রেন্ট, তার মানে আমার দিস ইজ রাইট সাইড, তাই তো? সো হেয়ার দ্য লিভার অ্যান্ড হেয়ার দ্য গলব্লাডার্স হেয়ার, তাহলে পেশেন্টের টিপিক্যাল এই জায়গাটাতে ব্যথা হবে, দিস ইজ দ্য রাইট আপার কোয়াড্রেন্ট। ওকে, this is the typically you find a pain. If any patient comes to you, sir amar gallbladder e stone ache, what you do first? You see patient having a right upper quadrant have pain or not. If patient having a right upper quadrant pain, এখানে হাত দিলে যদি পেশেন্ট করে উঠছে, that is typical feature of cholecystitis, মানে আমার গলব্লাডার ইনফেক্ট হয়ে আছে, সেই স্টোন কেটে সঙ্গে সঙ্গে বাদ দিতে হবে। সোর্স রিমুভাল ইজ ইম্পর্টেন্ট, কিপ ইন ইউর মাইন্ড দিস পয়েন্ট, সোর্স রিমুভাল। যখনই যেখানে ইনফেকশনস হবে শুধু অ্যান্টিবায়োটিক দিলে হবে না, ইউ হ্যাভ টু কাট ইট আউট। ওকে, সো রাইট আপার কোয়াড্রেন্ট পেন অ্যান্ড টেন্ডার হেপাটোমেগালি, পেশেন্টকে খিদে হবে না, অ্যানোরেক্সিয়া, সেপসিস ইন অ্যাডভান্স কেসেস। So this is how your questions comes to in your exam. In polymicrobial liver abscess, monomicrobial liver abscess, whatever the pyogenic liver abscess, a patient comes to you and patients having a CT scan, having a cavitary lesions. How do you proceed a laboratory? What is the case? First, diagnosis. Second, what are the organisms are involved here, and how do you proceed? Got the point? এবার এখানে দুটো টুইক্স আছে, সেই টুইক্সগুলো আমরা জানবো। যে টুইক্সটাতে আমার তোমাকে ডাইরেক্ট কোশ্চেন দিতে পারে ব্যাকটেরিয়াল লিভার অ্যাবসেস, আর একটা হচ্ছে অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেস, সেই টুইক্সটা আমাকে জানতে হবে, বাট কোশ্চেন কামস উইথ দ্যাট। ঠিক আছে, তাহলে এখানে তোমার বলো হোয়াট আর দ্য অর্গানিজমস উই হ্যাভ ডিসকাসড, কি কি অর্গানিজমস আর রেসপন্সিবল ফর দ্য ব্যাকটেরিয়াল pyogenic liver abscess? First, গ্রাম নেগেটিভ, গ্রাম পজিটিভ। গ্রাম নেগেটিভে কি কি এলো? ইকোলাই, क्लेब्सिएला, एंटेरोबैक्टर, छोड़ दो और नहीं चाहिए। नेक्स्ट, ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव की एंटेरोकक्कास मोस्ट इम्पोर्टेंट, जेटा इम्पोर्टेंट सेटा सबार आगे थाकबे, स्टैफाइलोकक्कास, स्ट्रेप्टोकक्कास। হয়ে গেল, গল্প শেষ। So modern SIP, monomicrobial Klebsiella dominant in East Asia and diabetic patient. So now questions comes, this is the second question. এটাতে হয়ে গেল তোমার 4 নাম্বার বা 3 নাম্বার দিয়ে দিল। How do you proceed? Laboratory diagnosis. Now the laboratory diagnosis now is the same for each and everyone. This is the thing you have to know. What are the organisms are responsible for the pyogenic liver abscess? In E. coli Klebsiella, সে যা গ্রাম নেগেটিভ হবে, ম্যাকনকিতে তোমার পিঙ্ক কালার দেবে, each and everything, the all those steps we have discussed 1000 times, যেটা হবে সেটা এখানেও তাই হবে। গট মাই পয়েন্ট? ফার্স্ট যে ক্লাসটা আমি নিয়েছিলাম একটা রিভিশনস ক্লাস, যে ডে 1 এ কি করছি, ডে 2 তে কি করছি। হিয়ার হোয়াট উই ডু টু থিংস। এখানে কি স্যাম্পল যাবে? স্যাম্পল কি যাবে? আমার কোথায় কোথায় ইনফেকশন আছে? লিভারে আছে, তাহলে লিভারে আমার পাস পকেটস হতে পারে, গলব্লাডারে ইনফেকশন হতে পারে, গলব্লাডারটা পচে যেতে পারে, দ্যাট উড বি আ স্যাম্পল। অ্যান্ড আনাদার স্যাম্পল হোয়াট? আরে ব্লাড থেকে হিমাটোজেনাস স্প্রেড হতে পারে, তো ব্লাড উড বি আ স্যাম্পল। তাহলে কি স্যাম্পল পাঠাবে? দ্যাট উড বি আ সেকেন্ড কোশ্চেন। ফার্স্ট কোশ্চেন কি হয়ে গেল? হোয়াট আর দ্য অর্গানিজমস আর রেসপন্সিবল। সেকেন্ড কোশ্চেন, হুইচ স্যাম্পল ইউ উইল সেন্ড। তাহলে তুমি যা যা biliary সিস্টেমে কোথায় হতে পারে, পাস কোথায় হতে পারে, অ্যাবসেস, পকেট ফর্মেশনস, তাহলে উই ক্যান সেন্ড আ স্যাম্পল অফ পাস। সেকেন্ড কি স্যাম্পল পাঠাবো? ব্লাড।
বিকজ দেয়ার মাইট বি এ হিমাটোজেনাস স্প্রেড। ক্লিয়ার সকলের কাছে? আর থার্ড স্যাম্পলস কি হতে পারে? গলব্লাডার কোলেসিস্টেক্টমি করা হয়েছে, গলব্লাডার কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে, বা ওখান থেকে আমি গলব্লাডার থেকে একটু পাস পাঠালাম, gallbladder infected আছে, that can be a sample. So definitely there is a two sample, one is a pus, another is a blood. Are jode bolo na, pus and blood. So pus can be two types, one from liver abscess and another gallbladder directly sample ওখান থেকে পাস দিয়ে পাঠিয়েছে। ওকে, ক্লিয়ার সকলের কাছে? and this is how sample collection, and what we do, aspirated pus in the base sample, culture shows lactose fermenting colony in macrophage agar GNB. যদি সেটা আমার গ্রাম নেগেটিভ হয় তো, আমার গ্রাম পজিটিভ হলে কি পাবো? প্রথমে বলো এবার হোয়াট আর দ্য আওয়ার কালচার মিডিয়া, আমরা কোন কালচার মিডিয়া ইউজ করব? এখানে দুটো কালচার মিডিয়া নেব, কি কি নেব? ব্লাড আগার আর একটা ম্যাকনকি। ব্লাড আগার ইজ এ which kind of media? What type of media? Enriched media. ম্যাকনকি what type of media? Selective media. For which bacteria? Enterobacteriaceae. গ্রাম নেগেটিভ, yes you are right, but Enterobacteriaceae। তাহলে আমার এখানে কি আছে? Enterobacteriaceae আমার আছে, তাকে আমি ফাইন্ড আউট করতে চাই, তার জন্য আমি কি নিলাম? ম্যাকনকি। and I have another suspicions in our mind, that is what? gram positive, তার জন্য আমি কি নিলাম? ব্লাড আগার। ঠিক আছে, গল্প শেষ, দুটো আমার ব্যাকটেরিয়া হয়ে গেল। নাও what if I have a gram negative bacteria, আমি ম্যাকনকিতে কি পাবো? Enterobacterials কি পাবো? what are my organisms? কি গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজমস কি বলো তাড়াতাড়ি বলো, মেক ইট ইন্টারেক্টিভ। Klebsiella, E. coli, Enterobacter. Is these bacteria are lactose fermenting or not? Lactose fermenters, তাহলে ম্যাকনকিতে আমার কি পাবো? হ্যাঁ, পিঙ্ক কালার, পিঙ্ক কলোনি। ঠিক আছে, অ্যান্ড আমার দুটো গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজমস আছে, তিনটে, স্ট্যাফ, স্টেপটো, এন্টারো। তারা গ্রাম পজিটিভে কি হবে? স্ট্যাফ হলে গোল্ডেন কালার কলোনি দেবে ইন ব্লাড আগার, তাই তো? কেউ হিমোলাইসিস দিতে পারে। and if there is a gram positive, we will do what? which test for gram positive? গ্রাম পজিটিভে কি টেস্ট করব? ক্যাটালেজ, কোয়াগুলেজ। গ্রাম পজিটিভ মানে দুটো টেস্ট, ক্যাটালেজ, কোয়াগুলেজ। ভাই মাথায় ঢুকিয়ে নাও, তাই তো? কি অর্গানিজমস আছে? তিনটে, স্ট্যাফ, স্টেপটো, এন্টারো। এন্টারো আর স্টেপটো ইজ a ভাই। They comes into the more or less same group. Staph is a different group. Now catalase কি হবে? catalase কি হবে বল, জোরে। yes, staph, strepto and entero. catalase যদি পজিটিভ হয় তাহলে ইটস কি হয়ে গেল? স্ট্যাফাইলোকক্কাস। আর catalase নেগেটিভ মানে এটা কার আন্ডারে চলে এলো? স্টেপটো বা এন্টারো। and তারপরে আমি কি করব? স্টেপটো এন্টারোর জন্য there is a one test, একটা না, কোয়াগুলেজ শুধু স্ট্যাফের ক্ষেত্রে। এখানে আমার কি এবার কার মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে? স্টেপটো আর এন্টারো। বাইল এসকুলিন, বাইল এসকুলিন ইজ আ পজিটিভ ফর হোয়াট? এন্টারোকক্কাস। আর একটা হয়, আমরা যদি microscopic picture of Enterococcus is little bit of lanceolate shaped. ঠিক আছে, so you have to understand little bit of ছোট্ট কতগুলো জিনিস, আর এটা সব জায়গায় একই। আর ইউরিনো এন্টারোকক্কাস হলে এইভাবেই লিখবে, গ্রাম পজিটিভ আছে যেগুলো অর্গানিজমস। নাও কামস টু দ্য গ্রাম নেগেটিভ। গ্রাম নেগেটিভে আমরা কি পেয়েছি? ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার। কি অর্গানিজম?
ইকোলাই, ক্লেবশিয়েলা, এন্টারোব্যাক্টার। এন্টারোব্যাক্টার ছেড়ে দাও, ইকোলাই, ক্লেবশিয়েলা। ইন্ডোল পজিটিভ, both are TSI positive, but Klebsiella indole negative, E. coli indole positive, and it is citrate positive Klebsiella, ঠিক আছে। আর এখানে ক্যাপসুলস থাকবে and Klebsiella having a sting test positive. So these are the few features you have to know about this organism. The same points you have to write it down under what? এটা যদি UTI এর কোশ্চেন আসতো, UTI এর মোরাললেস অর্গানিজমস গুলো একই, ইকোলাই, ক্লেবশিয়েলা, এন্টারোব্যাক্টার, গ্রাম নেগেটিভ, গ্রাম পজিটিভ, স্ট্যাফাইলোকক্কাস, এন্টারোকক্কাস, একটু আলাদা কিছু টুইকস আছে ওখানে, বাট ল্যাব ডায়াগনোসিস একই থাকবে। গট মাই পয়েন্ট? এবার এখানে কি আসবে? ইমেজিং চলে এলো। ইউটিআই তো তার সিটি স্ক্যান করবো না, করবো? ইউটিআই পেশেন্টকে সিটি স্ক্যান করতে দেবো? আরে দেবো কিনা বল না, দেবো না। ইউটিআই মানে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনস, আর এখানে আমার লিভার ইনফেকশন। লিভারে ইনফেকশন আমি ওখানে কি দেখতে চাই? সিটি স্ক্যান করে বা ইউএসজি করে, ইফ দেয়ার ইজ এনি পাস পকেটস আর দেয়ার, পাস পকেটস থাকলে সেখানে আমার সাসপিশনসটা আরো জোরদার হলো। ওকে ফাইন, দিস পেশেন্ট রাইট নাও সাফারিং ফ্রম লিভার অ্যাবসেস, তাহলে আমাকে নেক্সট প্ল্যান করতে হবে, আই হ্যাভ টু ড্রেন দ্য পেশেন্ট অ্যাবসেস। ওকে, ক্লিয়ার সকলের কাছে? অ্যান্টিবায়োটিক, দুটো অ্যান্টিবায়োটিক রয়েছে, ছেড়ে দাও, অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে তোমাদের এখানে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। নাও কামস অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেস। দিস ইজ আ ইন্টেস্টিনাল ইনভেশনস বাই এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা। এন্টামিবা ইজ আ পোর্টাল ভেনাস স্প্রেড, ও গিয়ে এরকম একটা বড় অ্যাবসেস করে, এই বড়। এতক্ষণ আগেরটা কি ছিল? কি অ্যাবসেস ছিল? পায়োজেনিক লিভার অ্যাবসেস। আর এইটা কি অ্যাবসেস? অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেস। এই ভদ্রলোকের নাম কি? অর্গানিজমের নাম কি? এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা। ওকে, দিস ইজ প্যারাসাইটস। দিস পেশেন্ট কামস লিটল বিট অফ সেম, ঠিক আছে। Moderate fever, severe REQ pain, notably prominent jaundice is absent, and history of dysentery is present is only 30% cases. Morales ওই একই পেটে ব্যথা হবে, বাট ইফ এটাকে যদি আমি অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেস তোমার কাছ থেকে ল্যাব ডায়াগনোসিস চাই, তাহলে একটা বড় পয়েন্টস থাকবে। 2 points are there. One important point, a big single liver abscess, and another point is anchovy sauce pass. That typical, ওটা যদি অ্যাসপিরেট করা হয় সেখানে anchovy sauce pass কথাটা লেখা থাকবে, চকলেট কালার। That denotes what? That denotes amoebic liver abscess. The abscess cavitary contains completely sterile necrotic debris, no bacteria, and the past characteristics are liquefactive necrosis, creates a classy anchovy paste or anchovy sauce aspirate. This is important for amoebic liver abscess. Just দুটো কথা, যদি তোমাকে গ্রস দিয়ে দেয় যে পেশেন্ট পেটে ব্যথা নিয়ে এসছে, তার জ্বর, তুমি কিছু সিটি স্ক্যানে কি ফাইন্ডিং পাচ্ছ? সিটি স্ক্যানে কিছু অ্যাবসেস ফাইন্ডিং পাচ্ছ, ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট ডাউন বোথ পায়োজেনিক লিভার অ্যাবসেস অ্যান্ড অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেস। বাট ইফ কোশ্চেন কামস পার্টিকুলারলি মাল্টিপল liver abscess in CT scan or typically single liver abscess and that aspirates shows anchovy sauce pass, it is typical questions towards to amoebic liver abscess. আর যদি না আসে তাহলে দুটোই লিখতে হবে, শুধু আরইকিউ পেন দিয়ে দিল, রাইট আপার কোয়াড্রেন্ট পেন, জ্বর আছে, ব্লা ব্লা ব্লা, খেতে পাচ্ছে না, পেটে ব্যথা। বোঝা গেল? ক্লিনিক্যালি
you can't differentiate it is a pyogenic liver abscess or amoebic liver abscess. But with some supporting evidence, what are the supportive evidence? CT scan finding, multiple pockets, single large abscess, and যদি aspirate করা হয় এটা কি হবে? Sterile fluid and কি কালারটার নাম কি? Amoebic sauce. এটা মাথায় ঢুকিয়ে নাও। USG typically shows a solitary right lobe lesions and typical intervention. This is a parasitic infection, that is metronidazole is a drug of choice. এখানে ভাই ওই অ্যান্টিবায়োটিক্স দিয়ে কিছু হবে না, আর ওটাকে অ্যাসপিরেট করতে হবে। অনেক সময় লুমিনাল অ্যামিবিসাইডাল দেওয়া হয়, মানে ওখানে কিছু কেমিক্যালস দেওয়া হয় ওটাকে মারার জন্য, আর না হলে খুব বড় হলে ওটাকে কেটে বাদ দিতে হয়। So these are the treatments. This is a typical differentiate, and this difference can come into your question also. Pyogenic liver abscess versus amoebic liver abscess. Bacteria, polymicrobial and Klebsiella. This is parasites, Entamoeba histolytica. Older diabetic patients, underlying biliary disease. This is a younger endemic travel residents. Purulent, foul smelling, and this is typical Amoebic sauce. Positives for bacteria, gram negative and gram positive cultures are there. Positives, and this is sterile. Fast aspirate culture and gram stain will do for pyogenic liver abscess, and here we do mainly by serology testing. We can do PCR and we can do by USG ultrasonography, ঠিক আছে, imaging. And primary drainage and broad spectrum antibiotics for bacteria and amoebic liver abscess primarily for metronidazole, that is antiparasitics. ठीक है, and let know few other pictures, that is cholangitis. আমার মনে হয় এগুলো বলে দেওয়া উচিত, বাট তোমাদের কখনো কোশ্চেন আসবে না what is cholangitis, this type of questions never will come, but যখন আমরা পড়াচ্ছি you have to know other clinical picture. Cholangitis কি? Any bacterial infections of the biliary tree in presence of a obstruction. সেই obstructionটা generally কি হয়? By gallstone. A true clinical emergency, any biliary tree, that is acute cholangitis, ঠিক আছে, that is generally due to the gallstone, most common. Malignancy আর সেগুলো হতে পারে। And what is acute cholecystitis? The cholangitis and cholecystitis is little bit a different terminology. Cholangitis involve a gallstone impacted anywhere. কোথায় কোথায় ইম্প্যাক্ট হতে পারে? biliary tree. And cholecystitis is typically gallstone lodge into the cystic duct. Cystic duct এ লজ হয়ে গিয়ে গলব্লাডারটাকে কি করছে? ইনফেক্ট করছে। তাহলে that cholecystitis refers to the gallstone block the cystic duct and isolating the gallbladder. শুধু ওখানে গলব্লাডারের গল্প, এসো কেটে দাও gallbladder. The cholecystite is patient having suffering from cholecystitis. এটা কি করে বুঝবো? আমি একটা USG করব, বুঝতে পেরেছিস? USG করে কি দেখব? যে পেশেন্টের বলছে ডান দিকে ব্যথা, তাহলে তার গলব্লাডারটা ফুলে আছে, ইনফেক্টেড হয়ে আছে, ইনফ্লেমড হয়ে আছে, না প্যান biliary-টা ইনভলভ হয়ে আছে, না আমার মাল্টিপল লিভারে ফোকাই আছে। যদি মাল্টিপল লিভারে ফোকাই থাকে তাহলে কি বুঝবো? পাইজেনিক লিভার অ্যাবসেস। একটা সিঙ্গেল বড় নোডিউল আছে, এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা। শুধু দেখলাম গলব্লাডারে একটা স্টোন আছে, গলব্লাডারটা ফুলে আছে, কোলেসিস্টাইটিস। আর যদি দেখলাম কমন বাইল ডাক্টে আমার আছে ওভারঅল biliary tree-টা ইনফ্লেমড হয়ে আছে, তাহলে cholangitis. You got that point? Now it becomes a medicine class, sorry, surgery class. সার্জারিতে এগুলোই পড়বে, what is cholecystitis, what is, এগুলোই কোশ্চেন আসবে। cholangitis, cholecystitis এর হচ্ছে লং কেস, ঠিক আছে।
তোমাদের কোশ্চেন আসবে না হোয়াট ডিফারেন্স বিটুইন কোলেসিস্টাইটিস অ্যান্ড কোলাঞ্জাইটিস, বাট ইফ ইউ নো, ঠিক আছে, তোমাদের কোশ্চেন আসবে ওই ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস, সরি ব্যাকটেরিয়া আর প্যারাসাইটস। Now another important is some opportunistic infections. First is the fungal. Fungal hepatic infections is very rare, and that I assure you ওটা কোশ্চেনে আসবে না। ফাঙ্গাল হেপাটিক ইনফেকশন কোশ্চেনে আসবে না, বাট ইফ ক্যান হ্যাপেন, কোথায় হতে পারে? প্রথমেই আমরা শুরু করেছি, কাদের হতে পারে? হলে ইমিউনো কম্প্রোমাইজড পেশেন্টস, গল্প শেষ। ইমিউনো কম্প্রোমাইজড পেশেন্টস লং টাইম আইসিইউতে রয়েছে, তাদের ফাঙ্গাল হেপাটিক ইনফেকশন, এর থেকে কিচ্ছু জানবো না। But this is important, hydatid cyst, hydatid disease, that is a Echinococcus granulosus, that is a tapeworm. Slowly enlarging cyst in the liver containing a germinal layer of a proctocolics. The critical threat, the cyst fluid is highly antigenic, rupture carries a massive risk of fetal anaphylaxis. আমাদের এখানে অ্যালবেন্ডেজল অ্যান্ড এটাকে পাংচার পেয়ার থেরাপি, দ্যাট ইজ পাংচার অ্যাসপিরেশন, ইনজেকশন অ্যান্ড রিঅ্যাসপিরেশন, কেয়ারফুল সার্জিক্যাল এক্সিশনস করতে হয়, দ্যাট ইজ হাইডাটিস ডিজিজ। দিস ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম অ্যামেবিক লিভার অ্যাবসেস। ডোন্ট মিক্স আপ উইথ hydatid cyst with amoebic liver abscess. Amoebic liver abscess mean anchovy-sauce pus, আর আমাকে কিছু জানতে হবে না, একটা সলিটারি পাস হবে, and this is cystic. The cyst and abscess is different. Got that point? আমি এখানে বলছি hydatid abscess, বলছি না। এটা একটা প্যারাসাইট যে ওখানে গিয়ে বড় হচ্ছে। কোনটা বড় হচ্ছে? স্লোলি এনলার্জিং সিস্ট ইন দ্য লিভার। এবার ওর কিছু যে জার্মিনাল লেয়ার, সেটা যখন বড় হচ্ছে সেটা ফ্লুইড কন্টেন্ট করে, মনে হচ্ছে একটা জল ভরা থলি আমরা ঢুকিয়ে দিয়েছি লিভারে, দ্যাট ইজ হাইডাটিড সিস্ট। সো অ্যাবসেস একটা বড় গোল্লা পেলাম, অ্যাবসেস অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেস না, দ্যাট মাইট বি আ সিস্ট। ইউর ইউএসজি উইল টেল ইউ দ্যাট, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি সেটা আমাকে বলবে সেটা অ্যাবসেস না সেটা সিস্ট। গট দ্য পয়েন্ট? ওকে একটু ডেকে দে, নিয়ে গেছে বাবু, উঠে পড়। Now this is all our suspected cases and samples. So when we suspect a pyogenic abscess, তাহলে আমরা কি পাঠাবো? পায়োজেনিক অ্যাবসেস কি বলেছি, কি স্যাম্পল পাঠাবো? পাস পাঠাবো, আর তার সাথে আরেকটা পাঠাবো, কি পাঠাবো? ব্লাড পাঠাবো। আমরা কি করে বুঝবো পেশেন্টটা পায়োজেনিক লিভার অ্যাবসেস আছে? ফার্স্ট কি, ফার্স্ট পেশেন্টের কি নিয়ে আসবে তোমার কাছে? বলবে হ্যাঁ স্যার দেখুন রাইট আপার কন্ডেট পেইন, তার সাথে আর কি থাকবে? ফিভার। পেশেন্ট খেতে পারবে না? পারবে না, সেটাকে কি বলে? অ্যানোরেক্সিয়া। এসে পেশেন্ট এলো তোমার কাছে, তাহলে তুমি কি করবে? ফার্স্ট কি করবে? সেকেন্ড ইনভেস্টিগেশন কি করবে? কি করব? আগে আমরা একটা ইউএসজি করে দেখবো তো মোডালিটিটা কি, তাহলে একটা আইডিয়া পাবো। আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে কি পাচ্ছি তাহলে? মাল্টিপল অর সিটি স্ক্যান, দোজ আর ইমেজিং মডালিটি। আল্ট্রাসাউন্ড ইজ, এখানে আমার কস্ট কম, সিটি কস্ট বেশি, মোর ডিটেলিং। পায়োজেনিক লিভার অ্যাবসেসে কি পাচ্ছি? মাইট বি আ, কি হতে পারে? আরে ইমেজিং কি পাবো পায়োজেনিক লিভার অ্যাবসেস বলো? মাল্টিপল পকেটস অর সিঙ্গেল পকেটস হতে পারে। কোথায় হতে পারে সিঙ্গেল পকেটস? কোন ব্যাকটেরিয়া? Klebsiella. Klebsiella, hypervirulent Klebsiella can cause a one single pocket also. তোমাকে ওটা অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেসের সাথে গেঁটে দিতে পারে। গট দ্যাট পয়েন্ট? তাহলে আইদার ইউ মাল্টিপল পাবে, না হলে তুমি কি পাবে? সিঙ্গেল পাবে।
Multiple পেলে your diagnosis would be more towards to pyogenic liver abscess, কিন্তু আমার সিঙ্গেল অ্যাবসেস হলেও সেটা hypervirulent Klebsiella হতে পারে, either amoebic liver abscess. How we approach for pyogenic liver abscess? We'll send what? We send pus and blood. ল্যাবে এলো, কি 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 করব ল্যাবে? তাড়াতাড়ি বলো। কালচার করব, মিডিয়া, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, ফাস্ট। সিলেক্টিভ অ্যান্ড এনরিচড। সিলেক্টিভ মিডিয়া ম্যাকন কি আর ব্লাড আগার। গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া, হোয়াট আর দোজ? E. coli, Klebsiella, Enterobacter. Lactose fermenting or not? Fermenting. এরপরে আমি ওটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে দেবো আই কাট করে, ইন্ডোল, ক্যাটালিস, ব্লা ব্লা ব্লা, স্টিং টেস্ট হয়ে গেল। নাও কামস টু গ্রাম পজিটিভ। কি কি আছে? এন্টারোকক্কাস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস, স্ট্রেপ্টোকক্কাস। কি করব? ক্যাটালেজ। ক্যাটালেজ পজিটিভ কারা হলো? ক্যাটালেজ পজিটিভ জোরে, স্টেপটো আর এন্টারো। ক্যাটালেজ পজিটিভ, কোয়াগুলেজ পজিটিভ, কে হয়ে গেল? সরি, ক্যাটালেজ নেগেটিভ, সরি ক্যাটালেজ নেগেটিভ কি হলো? স্টেপটো আর এন্টারো। ক্যাটালেজ পজিটিভ, স্ট্যাফাইলো, and then you will do coagulase. Coagulase positive hole we can stamp it as a Staphylococcus aureus. Entero or strepto, differentiating test, bile, esculin, that's positive for what? Enterococcus, and also the microscopic features. Okay, হয়ে গেল pyogenic liver abscess. Now amoebic liver abscess, single pocket. What are the characteristics of the pus? Anchovy sauce pus. This is the most characteristic point. And direct PCR would be positive, and also patient এর কি হবে? আর কি হতে পারে? Serology. Serology of Entamoeba histolytica positive. ঠিক আছে, এখানে কোনো কালচার হবে না। ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস, এখানে অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেসের ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস অ্যান্টিপ্যারাসাইটিক ড্রাগ, কি নাম? মেট্রোনিডাজল। আর এখানে অ্যান্টিবায়োটিক্স কি দেবো? একটা পাইপোরেসিন, টাজোব্যাক্টার, মেরোপেনাম, হোয়াট এভার, অ্যাজ পার গ্রাম নেগেটিভ, গ্রাম পজিটিভ, কালচার সেন্সিটিভিটি। হয়ে গেল। সাসপেক্টেড কোলাঞ্জাইটিস ছেড়ে দাও, একই গল্প। সাসপেক্টেড অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেস উইল সেন্ড ব্লাড অ্যান্ড ল্যাব টেস্ট উইল ডু serology of amoebic liver abscess, that is IgG or ELISA, and also we do molecular test of Entamoeba histolytica. And Entamoeba histolytica কখনো কখনো স্টুলে পজিটিভ হতে পারে, for stool may show cyst, but ideally আমরা কি করব? go for this USG, Anchovy sauce pus, serology. These three are most important. হ্যাঁ, এবার তুমি PCR করতে পারো Entamoeba histolytica, বাট স্টুলেও মাঝে মাঝে সিস্ট পেতে পারো। সো ফিভার অ্যান্ড REQ পেন, ডায়াগনোসিস অফ লিভার অ্যাবসেস, গট দ্যাট? এইটা একটা সিঙ্গেল কোশ্চেন আসতে পারে। Either it is a Klebsiella or sterile Anchovy sauce pus, then think about amoebic liver abscess. Fever, jaundice, REQ pain, diagnosis acute cholangitis, any microbial, দেখো তোমাদের cholangitis, cholecystitis এইভাবে কোশ্চেন আসবে না, কোশ্চেন আসবে pyogenic liver abscess or amoebic liver abscess, ঠিক আছে? তো this would be very important. ফলে cholecystitis আর cholangitis এর differentiate, that would be a surgery question, but I put it here. But ultimately যখন কোশ্চেন আসবে, এই পেশেন্ট দেখবে, তখন তো তোমাদের কেউ বলে দেবে না এই আমার কোলাঞ্জাইটিস হয়েছে, আমার কোলেসিস্টাইটিস হয়েছে। সো ইউ হ্যাভ টু নো হোয়াট ইজ দ্যাট,
but most important part is in your exam right now, diagnostic liver abscess. ठीक है सर? Okay, चलो, thank you.